Thanks for staying with us on Headlines Now. Now, the country and thereby the cities we live in today is full of diversity, but incredible India? Well, we think not. Ndtv-Hindu brings you this striking contrast from the plush Koturpuram area. That's a stone's throw away from the magnificent Park Sheraton Hotel. And this is what meets the eye. As the latest sedans ride away, men in bare minimum go down deep into the sewage drains along several points on this stretch to clean up the muck and the dirt that goes out of all our houses and apartments. Manual scavenging continuing in full throttle despite the Madras High Court's direction to the state government to implement that ban on the practice. Earlier this month too, we caught similar visuals on camera, even as the Chennai Corporation had set deadlines for such work to stop by the 1st of September. Quite pitiful there. Now, it is easier to foul-mouth our politicians and blame the shortcomings of the democratic system. But how many actually dare to enter the murky world of politics these days and cleanse the system, and that too at the prime of your career? Well, one man in Chennai has decided to take this challenge and wants to contest the upcoming local body polls, but he has to battle all odds to achieve his target. My colleague Krishnamurthy reports. 38-year-old Soundarajan is all ready to give up his government job for a bigger dream, to become the mayor of Chennai. என்னுடைய சின்ன வயசுல இருந்து இந்த பிளானிங் எனக்கு ஒரு நாள் மக்கள் சமூக பணிகளை மேயர் பதவியை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு ஏன்னா பார்ட்டி சான்ஸில் நின்னாச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு பார்ட்டி தான் டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த சிச்சுவேஷனில் நமக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்காது. ஏன்னா ஒரு மெம்பரான வார்டு மெம்பராக நின்று ப்ளஸ் அது கமிட்டி தேர்வு பண்ணணும்னா அது ஒரு பெரிய டீம் வேணும். ஆனால் இந்த வார அரசாங்கம் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஸோ மக்களே நேரடியாக மேயரை தேர்வு பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஒரு முடிவு கொடுத்தனால திஸ் இஸ் அவர் டைம். இந்த நேரம் எனக்கு சரியான நேரம். His family opposed his move, but for Soundarajan, who lost his legs in an accident, no hurdle is too big. After all, he won a special medal at the 2002 Paralympics. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000-4500 அபார்ட்மெண்ட் இருக்குது சென்னைக்குள்ளே. ஸோ சம்மந்தப்பட்ட 200 வார்டுக்குள்ளே. ஸோ அந்த அபார்ட்மெண்ட்டோட பிரசிடென்ட், செக்ரட்டரி, சமூக அமைப்புகள், கல்லூரி ஸ்டூடெண்ட் அண்டு மாணவிகள் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் அப்ரோச் பண்ணி ஸோ அந்த ஒரு பிளானிங் ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ அவங்களுடைய சப்போர்ட்டோட மக்களை ரீச் பண்ணணும். And he plans to campaign from a platform of solving civic issues. குப்பையை நம்ம என்னதான் குப்பையை சுத்தப்படுத்தி அள்ளிட்டு போகிறாங்க, வண்டிகள் இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்று வழி வச்சுருக்கிறேன். அதை நான் தேர்தல் டைமில் நிச்சயமாக வெளியிடுவேன். குப்பை எரிக்கிறதுனால பொல்யூஷன் பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதையெல்லாம் என்ன மாதிரி பிளான் பண்ணால் நல்லா இருக்குங்கிறத என்னுடைய மக்கள் முடிவெடுத்து என்னை மேயர் அனுப்பும்போது அவங்களுடைய கருத்துப்படி ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு தான் நான் திரும்ப செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். அதே போல் நம்ம சென்னை மாநகராட்சியை ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை, இந்த பகுதியை நம்ம தேர்வு பண்ணி சதுர கிலோமீட்டருக்குள்ளே சரியான ஒரு சர்வதேச தரத்துக்குண்டான ஒருபடி மேலே அழகுட்டக்கூடிய மக்களுக்கும் அதை சொல்லி இப்படி தான் இருக்கணுங்கிறத எக்ஸாம்பிளாக காமிச்சு அதே போல் எல்லா பகுதியும் விரிவுபடுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். என்னோட முதல்ல எக்ஸாம்பிளாக காமிக்கிற ஒரு பகுதி உருவாக்கப்படும். Many of his friends have come out in full support of his campaign. In spite of his disability, he wants to become something different and he wants to do something good to the society. For that, he is a great friend of mine. I know him for the last 10 years. He used to stay here somewhere nearby, and we all work for the common cause. So I think he will be able to do something good for him. Rajan feels that just as he was able to cross all the other hurdles in his life, he will emerge victorious in this endeavour too. In Chennai with Krishnamurthy, Evelyn Matthew for Ndtv-Hindu. Now, there's still no trace of the missing 20-month-old baby Kavita, who went missing, in fact, from Virugambakam area 2 days ago. She was last seen wearing some gold and silver jewellery. Parents of the victim have registered a complaint with the Virugambakam police. But if this face looks familiar to you, you can dial some of those numbers coming up on your screens and help these parents find their dear daughter. Well, her parents are obviously in a state of shock. Her father Ganesh joined us in our studio this morning and has sought the help of the police force as well as Ndtv-Hindu to appeal to the viewers to help track their child soon. Listen to this appeal. வேற ஏதாவது முயற்சி பண்ண நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? வேற முயற்சி சொல்லிட்டு போலீஸ் சொன்னோம், போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டணும். நேற்று கோயம்பேடு அந்த பக்கம் எல்லாம் சுற்றி பார்த்தோம், பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளெல்லாம்.
கோயம்பேடு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் சொல்லலாம். அப்புறம் கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டில் அந்த போலீஸ் திடீர்னு சொல்லி எழுதி வச்சு வந்தோம். அண்ணா நகர் பக்கம் அம்ஜிக்கிற பக்கம் எல்லாம் நேற்று எல்லாம் தேடி பார்த்தோம், எங்குமே கிடைக்கல. கவலைப்படாதீங்க, நாங்கள் முயற்சி எடுக்கிறோம். குழந்தைக்கு உடம்பு வேறு சரியில்லை. வருத்தப்படாதீங்க, கூடிய சீக்கிரம் நம்மளும் முயற்சி பண்ணுறோம், நீங்களும் முயற்சி பண்ணுங்க. கொண்டாந்து விட்டாங்கன்னா போதும், நாங்கள் எதுவும் பண்ண மாட்டோம். கொண்டாந்து விட்டானோ எடுத்துகிட்டு போனவங்க ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம், விட்டாங்கன்னா அதே போதும் எங்களுக்கு. Let's hope that they do find their child soon enough with the help of the police as well. Now, many of us claim that we haven't fallen prey to the stereotype of preferring boy to a girl child. But according to this research done by UNICEF and the campaign against sex-selective abortion, there has been a declining trend in the sex ratio between 2001 and 2008. Sudarshan Kumar has the details. Gopalgarh town in Bharatpur, tense and still under curfew, but that's not stopped a flurry of high-profile political visitors. Since firing last week left 8 people dead in a violent clash over a land dispute. Worrying for the Congress is the fact that most of those killed belong to the minority Meo community, a critical vote bank, and the party now faces flack even from within. इसकी तह तक पहुंचने के लिए हमें लगता है कि एक बहुत निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है और जिस भी Now, if you earn over 32 rupees a day in urban India and over 25 rupees a day in rural India, benefits for those living below the poverty line or the BPL will no longer come to you. The Planning Commission has revised its BPL figures but has come in for sharp criticism from activists who say, given today's price, these kinds of limitations and yardsticks are totally inadequate. Senior advocate for the PUCL, Mr. Colin Gonsalves, has said that the demand for the poverty lines fixture was given to the Planning Commission as well as the Prime Minister. Initially, the Tendulkar Committee has said that it would be 17 rupees, but yesterday it had suddenly changed it to 31 rupees. He added that there will not be a BPL if one had earned 32 rupees, which means they wouldn't be eligible for medical treatment even. He had appealed to Dr. Singh and to Mr. Ahluwalia to think of the poor and that the poverty line should be of a minimum wage of 240 rupees, and if that is fixed, 85% of the nation would be BPL. He even criticized the Prime Minister for staging this as for the international audience to show off the globalization factor. Staying with national news, 10 people have been injured in Bangalore city after part of a building used as a marriage hall collapsed this afternoon after a cooking gas cylinder exploded. The blast took place between 1:30 and 2 at noon and led to a huge fire. It brought down not just the wedding hall but the 3-story house next door as well. The injured have been shifted to the Lakshmi nursing home and are said to be out of danger. Now, in the midst of speculation and American Congress reports about who will be our prime ministerial candidates for 2014, comes interesting comments from veteran BJP leader L.K. Advani. After meeting RSS chief Mohan Bhagwat in Nagpur and party president Nitin Gadkari, Advani has in fact said about when he was asked about his aspirations, he said that he had earned more accolades than any prime minister's post that can be offered to him. He also clarified that there was no difference of opinion between him and the RSS over his proposed yatra. मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं संघ का स्वयंसेवक बना, बाद में जनसंघ का बना, फिर बीजेपी का बना। मैं समझता हूँ कि जितना मुझे इन संस्थाओं से मिला है, संगठनों से मिला है और जितना मुझे अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं से मिला है और जितना देश ने मुझे दिया है, वो प्रधानमंत्री पद से काफी अधिक। In the latest in the quake situation, the army has carried out one of the most challenging evacuations today. A Cheetah helicopter with 2 brigadiers on board went out of their way to airlift quake victims critically injured. The chopper spotted a stranded bus full of passengers. The ITBP personnel on ground indicated that there were 2 casualties. The brigadiers on board deboarded as the Cheetah can carry only 2 people so that the injured could be rescued. The dramatic rescue happened between Mangan and Chungthang area. Meanwhile, Congress's General Secretary Rahul Gandhi is in Sikkim. He is visiting the earthquake victims there. He is being accompanied by Minister of State Home Affairs Jitendra Singh. He is the second politician after Mamata Banerjee to visit the quake-struck area.
मैं यहाँ आया हूँ अपनी आंखों से देखने, और जो भी मदद भारत सरकार कर सकती है हम करेंगे, जितना जो भी स्टेट को ज़रूरत हो वो मिलेगा। Well, some good news coming your way. Prices of onions have shot up at the Lasal Gaon wholesale onion market a day after the export ban lift. Prices today stood at 1,150 rupees per quintal, up from 400 rupees a quintal. In fact, that comes a day after the Minister of State for Agriculture, K.V. Thomas, said that the onion prices would not go up despite the ban being lifted, as the government's decision came well in advance this year. In some more trying news, and it's more dire warning yet, the world economy has entered a dangerous new phase. In fact, that's what the chief economist of the International Monetary Fund has said. As a result, the International Lending Organization has sharply downgraded its economic outlook for the United States and Europe throughout the end of next year as well. When we come back on Headlines Now, he may have been bestowed with the Glorious National Award, but when it comes to playing his superstar father-in-law in character, Dhanush is quite the modest actor.